what we're going to do, I'll give you the scenario. Vi dà lo scenario. English or Italiano? In inglese, poi lo tradurco in italiano. Italiano, great. And then when I finish giving you the scenario, Quando ho finito di parlare, darvi lo time scenario, starts. inizia. Okay? Sì. Okay? All right. This is a 4-year-old boy Questo è un bambino di 4 anni. that has been brought into the È stato hospital portato in ospedale by his mother. dalla mamma. He's had fever, Ha avuto febbre. and this morning has a lot of breathing difficulty. Stamattina ha difficoltà a respirare. And that's why the mother has brought him Questo è il motivo per cui la mamma l'ha portato. to your emergency room, which is where you are. You were in the emergency Dove vi trovate adesso? Ok, ragazzi, sta arrivando un bambino che ha la febbre e respira male. Quindi, Ale, mi raccomando, il monitor, vero, gli aerei, Franci, cardio, e farmaci e Fede ci tiene tutti. Siamo pronti. Questo è il nostro bambino. 4 anni, che si stimato 15 kg. Grazie. È cosciente? Is he conscious? He is confused, eyes open, Gli occhi sono aperti. mumbling. Ok, teniamo il polso e iniziamo a monitorarlo. Ok? Quindi possiamo prendere il polso e lo sentiamo? He has a strong pulse. Ok, ragazzi, con ordine. Là, vediamo che aereo. Clear. Clear, ok. Ok, passiamo alla B. No edema of the tongue, no secretion. Ok. Ragazzi, passiamo alla B. Saturazione. 76%. Ok, 40 sequenza respiratoria. Perfetto, ragazzi, cominciamo con una maschera di non rebreathing e posizioniamo la maschera di non rebreathing. Non ha rumori. No rumori. There's crepitation on both sides. Ok, Bilaterali. saturazione. Quant'è la saturazione? 74%. Perfetto, allora iniziamo a ventilare con una maschera non rebreathing. Perfetto, osserviamo finora. Ragazzi, espande simmetricamente. Simmetricamente, sì. Ok. Passiamo alla C, ragazzi. Il periferico presente. Migliora la saturazione. Cosa qua? Aspettiamo. Abbiamo la pressione. La pressione la sto rilevando e fare 140. Time 3. Ok. Refill time. Ok, il ritmo è lievemente tachicardico ma sinusale. Abbiamo 90 su 30. Prendo un accesso. Ok, ragazzi, il refill è 3. Posizioniamo un accesso venoso, facciamo esami ematici con funzionalità epatico-renale, emocromo, PCR e inizierei subito la somministrazione dei fluidi, 5 ml al giorno. Scusate, per la saturazione 86 inizia a ventilare con Perfetto, grazie bene. bilaterali magari batterei. Facciamo Non gli piace la maschera, non gli piace la no, ok. Ok, riproviamo a riposizionare la maschera di non rebreathing. Let's start. Ha segni di overload, signs. 1 centimeter. Un centimetro, quindi Sono 5 ml chilo. Ok, cominciamo con 5 ml Peso per chilo. 15 kg, 75 ml di soluzione. Ragazzi, andiamo avanti con la BCD. Mi serve la D. Guardiamo le pupille. Comunque non basta, è 94. Hai cominciato a desaturare, ragazzi. Ok, Bilateral. vero, mi provo a calcolare. 3 linee bilaterali. Perfetto. E reattive. Ok, una glicemia con un DPX. Glicemia. Franci, risatura 84, riprova a ventilare, vediamo come va. Esatto. 70 milligrams per deciliter. Ok, a rush lo giriamo, lo guardiamo tutto, qualcosa di particolare da comprendere? No. Ok, ragazzi, è febbrile. A questo punto io invierei anche un'emocultura se non l'abbiamo fatta e somministrerei del paracetamolo. Chiedo prima, però le allergie.
Ok, quindi vado a parlare con la madre. Perfetto, facciamo un sample alla mamma. Ragazzi, quindi stiamo trattando un bambino di 4 anni Con ventilazione lui continua a saturare 84. Mi passi una cannula di miele per piano. Perfetto. Ragazzi, scusate, facciamo un attimino un recap. Stiamo trattando un bambino riguardo la diverse secrezioni? No? Ok, continua. Perfetto. Ok, però non sta rispondendo, E avvisiamo il rianimatore perché il paziente non ha uno stato di coscienza ottimale e non risponde alla ventilazione. Chiamo il rianimatore per continuare. Abbiamo gli esami? Ok. Ok. Non ha allergie, scusate, facciamo subito il paracetamolo. Ok, possiamo farlo. 5 ore fa l'ultimo, 15 ml chilo, facciamo paracetamolo. Allora ragazzi, c'è un problema degli aerei, non riesco a ventilarlo. Continua a saturare 85. Cosa facciamo? Ha una storia, vi racconto bene, grazie. È successo un raffreddore una settimana fa, con un po' di febbre che ha un pochino migliorato e da stamattina ha ricominciato a tossire con una difficoltà respiratoria. Ok, cominciamo, l'abbiamo valutata, cominciamo a rivalutare la B. L'espansione simmetrica, sì. Symmetrical. Ok, CPT, Yes. bilaterali. Ok, dal Okay. Let's take an ultrasound. Can we have a coin call for an ultrasound? Broken. Ok. Abbiamo l'emogas. allora, l'emogas ha pH 7,10, PCO2 70, Va bene, c'è un problema di ventilazione, PO2 40 e PE meno 5. Bicarbonati? Oh, I'm sorry. He's 18. Ok ragazzi. Cosa facciamo? C'è un problema di ventilazione. Proviamo, esatto, ragazzi, proviamo a somministrare. Preparo il soldo, esatto. 0,6 mg chilo, pesa 15, 9 mg. Ok, io farei anche forse una Desametasone. Avete Desametasone fatto. Ok, persiste di ipotensione, 90 su 30. Ok, sono aumentati i segni di precarico dopo il primo volo. Ragazzi, Facciamo un altro volo, nel frattempo del giro profilo abbiamo già chiamato i rianimatori, stiamo trattando un bambino in shock ipotensivo che non risponde pienamente alla somministrazione di fluidi, che ha un problema a carico delle vie aeree. Ragazzi, io riprovo a mettergli una maschera, cosa facciamo? 5 ml di infusio fatta. Una maschera da Però quindi abbiamo. Secondo volo fatto. 5 ml. Ragazzi, cosa facciamo? Ragazzi, cominciamo con calma dalla A. Allora, non risponde alla ventilazione, cosa potremmo fare? Allora, o riprovo con la cannula o riprovo con la maschera di miele. Ok. È cambiato qualcosa dal punto di vista della coscienza? Cioè, è sempre compromessa ma ci risponde? Eyes are closed. Ok, proviamo con un presidio sovrallottico. E ventiliamo con un presidio sovrallottico. Ok, con entrare dal CO2. Dal punto di vista, ragazzi, quindi A, la B abbiamo sempre dei preventivi laterali che sono confermate, la saturazione non è ancora ottimale, vediamo se migliora. Dal punto di vista della C, fatemi una C. Sì, allora, il refil è cambiato? Is 3. Ok, Pressione. prendiamo la pressione, mando in ECG magari se vogliamo. Sì, possiamo fare un ECG, ottima idea. I polsi sono deboli. Allora, come va la saturazione che non vedo? 84. Quindi non va bene ancora. Ragazzi, possiamo sospettare che ci sia a questo punto un'ostruzione delle vie aeree che non ha risposto né alla ventilazione né al cortisone. Possiamo allertare magari un radiologo per fare un RX e chiamerei anche magari dei chirurghi, se siete d'accordo, per allertarli, perché potrebbe avere bisogno anche di una fibroscopia, di una broncoscopia a seconda del livello dell'ostruzione, sempre che si confermi questa ipotesi. Siete d'accordo? Sì. Ok, abbiamo rivisto la A, abbiamo rivisto la B e abbiamo chiamato i consulenti. Dal punto di vista della C,
e ancora diciamo persiste l'ipotensione. Andiamo al cardiologo che si lavanda. Perfetto, il ritmo è sempre sinusale. Rhythm is sinus rhythm. Ok, dal punto di vista della D, For D, la febbre è scesa con il fever is going paracetamolo. down with paracetamol. Ok, quindi abbiamo una febbre non responsiva alla prima dose di paracetamolo, possiamo fare il ibuprofene. Io a questo punto però somministrerei anche un antibiotico, tanto l'espuntura la siamo già fatta. Partirei con una terapia ad ampio spettro, farei circolazione, va bene? Preparo, faccio ibuprofene 10 ml al chilo, quindi 150 mg. Ok, rivalutiamo la B, abbiamo chiamato già, abbiamo fatto tutto quello che potevamo finora. Non riusciamo a Proviamo a fare il terzo bolo, perché se dopo il terzo bolo non abbiamo ancora una risposta in termini di pressione, iniziamo a preparare e inizio a prepararmi anche un'infusione di adrenalina per mettere un'adrenalina in continuo, perché sarebbe uno shock non responsivo ai subiti, ok? Sento sempre quei PT alla scuola. Okay, done. Can I ask a question? How much fluid? Quanti fluidi? 3,5. 3,5 5 ml. ml per chilo. 3 ball. Yeah. Grazie. Yeah. Okay, back to the room. They wouldn't have killed I mean, them. it makes it worse, you know, Yeah. And that's, I think the bigger thing is that feeling of spiraling, like the sounds aren't coming up. What can we do to get the sounds up until someone comes to put a tube in? Is there a coach? Observers, stick yourselves against the wall, okay? Okay, just as we're starting, just 3 points. Use the language that you're comfortable with. If you practiced in English, great. If you practiced in Italiano, use Italiano. It's okay, and then Raffaele will end up translating, okay? When you are talking, you're asking for a consult, you're asking for an Chiedete una expert. consulenza, chiedete raggi, qualsiasi cosa. Make sure you actually yell to us so we know what you're doing, right? And then, number 3, I will give you, Raffaele and I will give you the scenario, Vediamo lo scenario. and then after I've given you the scenario, the time starts. E dopo che avrò Ok, finito di and parlare, it's avrò 10 finito di minutes. tradurre, inizia il tempo e sono 10 minuti. Ok. Okay? All right. The money is right like this or I'm sorry, I'm going to the leads. You can leave the leads in. That's okay. Potete lasciare. Devo lasciarli, quindi fanno parte dello scenario. But the leads aren't attached to anything. So the leads are on, Non but sono there's no. attaccate a niente, non Yeah. è attaccata a niente. no, chiedevamo se il manichino era fatto così per
lo scenario o era perché non l'avevano Might visto? be just wondering if Pomeriggio was like this for this scenario or for the free. No, you know what? Ah, ok. Make it simple, take the leads off, that's okay. Okay, It's yeah, okay. okay. It's okay. Ok. Okay. Okay. Do this together. So this is a 4-year-old boy 4 anni, 4 anni, who has been at home for the last 24 hours a casa per le ultime 24 ore, and has had fever ha avuto la febbre, and he's had difficulty breathing. ha avuto difficoltà respiratoria questa mattina. His mother brings him in this morning because his breathing is getting worse. La mamma l'ha portato stamattina in quel soccorso perché la respirazione sta peggiorando. She brings him into your emergency La room. porta al vostro pronto soccorso. You're in the emergency room. Voi siete nel pronto soccorso. Ok, va bene. Allora, abbiamo un bimbo di 4 anni che non respira tanto bene, colorito cutaneo, Pallido. è cosciente, His eyes are open, but he's Gli very occhi sono confused. aperti ma non sono respira, come respira? aperti. Ok, perfetto, va bene, allora iniziamo a monitorizzarlo e iniziamo con la valutazione delle linee Ok, aeree. inizio la valutazione delle linee aeree, sono fermi, Aereo speaker. Clear. Sono aperti. Sono, quindi ci sono segretazioni? Applications. No. Non ci sono segretazioni. Ok, valutiamo. Valuto la B, vari entramenti Ok, saturati, quindi Good l'ossigeno. retractions. sottovestrali, aggiungo aiutamento delle pinne nasali. Like flaring, nasal flaring. Yes, sì. Ok, 40 è la frequenza respiratoria. Ok, ho messo Cardia l'ossigeno. totale, Oxygen 150. resistance Vai. In maschera, filo 2 al 100%, 10 kg. 100%, 10 meters. Ok, va bene. Ok, io provo a prendere la pressione venosa. Ok, I va try to bene. get an IV access. Is it successful? Sì. Simo, se vuoi puoi iniziare a prendere 3 provette, una biochimica e una coagulazione, visto che è febrile il paziente, prendiamo come cultura e poi facciamo un ecra capillare realizzato per valutare gli scambi gassosi. Evaluate. Quindi prendere il provente, cromo, biochimica, cultura. Ok. Ha un numero di doctor, in particolare a destra, però non si Lump possibili, sums è are no noico. disease static. Al momento hai fisema sottocutaneo? Crepitations. Sono- Crepitations. Ci sono crepiti, ok, non si sento. Ci sono crepiti diffuse, però. Ok. Ok, perfetto. Io intanto ho fatto le capillari, lo mando ad Blood analizzare. gas analysis. Ok. Polso periferico c'è, polso centrale, polso centrale c'è, IRF capillare, Forte. Jesus. Forte. forte, sì, sì, Questi sì. sono forti, capo Refill capillare, 3, sorry, play. 3 secondi. La pressione è 90 su 30, la frequenza è 150 e ritmico su 3. Ok, perfetto. Allora, sul B abbiamo un problema perché comunque la saturazione è sempre bassa. Allora, possiamo iniziare con un aerosol, con salbutamolo, facciamo peso 12 di salbutamolo, peso diviso 2, 16 quindi 8 gocce di salbutamolo e mettiamo del ipratropio bromuro, mettiamo una fiala, quindi 500 microgrammi. Ok, saltamolo, inizio l'aerosol. Ok, va bene. Andiamo avanti con la valutazione del D, uniamo la glicemia. evaluation of B. Le pupille, Pupils. Sì. Uno, sorry, dual. And react. 2 mm bilaterali reattivi. ok, perfetto. Ha gli occhi aperti spontaneamente, Spontaneous eyes are open. Sì. ok. Risponde ai comandi? Yes, respond. No. Confused. È Mumbling. confuso, ok, parla confuso. Quindi apertura confuso, 4-4, allo stimolo doloroso localizza lo stimolo doloroso. Quindi quanto? Un 10-11. 10-11. Possiamo iniziare intanto ad avvisare anche Chiamo io il mio animatore per avvisarlo. So your glycemia
70. 70 and your blood gas. Ok. Siamo in acidosi, PCO2 70, PO2 40, bicarbonati 18. Ok, quindi abbiamo una acidosi respiratoria con un parziale iniziale compenso che sta male già almeno 24 ore. Abbiamo una saturazione che non regge, possiamo pensare possiamo pensare a cambiare il supporto respiratorio e mettere degli altri flussi, compresa CCC, quindi sono 2 litri per 32 con una PO2 iniziale di 60 perché prendiamo dal centro. E poi dopodiché, siccome comunque abbiamo un paziente che ha una tachicardia e un respiro allungato, inizierei a fare un bollo di liquidi, ok? Un bollo di liquidi con ringer lattato. Iniziamo con un 10 ml per chilo, circolatorio, benissimo, perché è in chili, 160 ml di 10 minuti. Non ha segni di precarico? No. Ok, perfetto. La periferia, la temperatura della periferia rispetto al centro? Oh, cool. Ok, va bene. Non abbiamo valutato la diuresi nel C. Faceva pipì? A casa ha fatto pipì? Yes. Ok. Va bene, a questo punto possiamo pensare, siccome la saturazione rimane bassa, di fare anche un cortisonico endoveno per aiutarlo, quindi possiamo fare un metilprednisolone e 2 prochino, e poi esatto, poi ok? Esatto, facciamo un sample e intanto sì, in modo che prendiamo un accesso venoso, ok? In cui facciamo anche, dobbiamo abbassare la temperatura e poi dobbiamo anche abbassare la temperatura e pensare a perché abbiamo fatto sempre quindi potrebbe avere una congelazione. Prendiamo l'accesso. Intanto Secondo accesso intanto lo sfogliotutto ha segni di esantemi, peterchie, posteriore? allora sì, Metiprednisolone 42 milligrams. Ok, intanto questo è la dose tonica sempre il ciclo respiratorio che stamattina è migliorato. L'ultimo passo è che stamattina non ha allergie e è stato vaccinato, non ha patologie ascoltate, quindi un bambino sano. Ok, perfetto. Sì, qualcuno ha la skill del polmonare? Vai Lara. Facciamo un'ecografia polmonare. Broken. Ok, quindi facciamo un recap. Abbiamo un bimbo di 4 anni che arriva per distress respiratorio, si è già da 24 ore alla febbre, stamattina è peggiorato. Abbiamo provato a dare l'ossigeno al 100%, 10 litri al minuto, ma non è migliorato. Abbiamo cambiato il supporto ossigenatorio, abbiamo fatto una prima aerosol con salbutamolo vibratorio e abbiamo dato il a questo punto abbiamo visto che aveva una tachicardia e un rate aumentato perché abbiamo utilizzato il bolo, che è finito il bolo. Sì. Ok, allora se è finito il bolo rivalutiamo i segni di precarico. A segni di precarico? A segni di precarico? Il refill? Ok, per cui possiamo mettere su intanto sì un secondo bollo di liquidi. Ok, adesso abbiamo l'accesso in cui abbiamo fatto il metilprednisolone è finito. Ok, a questo punto facciamo
copertura antibiotica con un antibiotico ad ampio spettro, un ceftriaxone 100 mg per chilo. Quindi qua il bono, ok, sto andando 160, primo. E mettiamo il ceftriaxone. A questo punto possiamo pensare anche a dare del paracetamolo per abbassare la febbre. La situazione è migliorata quando siamo arrivati. Io richiamo l'animazione. Sto richiamando the reanimator because the situation is not getting better. Vai, ripartiamoci di un secondo che non avere guardato. Le pupille. Ok, lui come coscienza è sempre uguale? Yes. I suppose. Ha gli occhi chiusi, è risvegliabile allo stimolo verbale? Allo stimolo doloroso? No. Ok, allora in la seconda scena è peggiorato. Okay, back to the room. Which is interesting because they can learn it. Yeah, so they took the so they said 30, you said to me they said it's 30 meters, 35 meters of oxygen. And then they studied for a very short period of time and then they started like so you choose from the and they actually did increasing visibility right back in the 7-minute mark. Son with difficulty breathing, loud breathing, as well as fever. Okay. Okay, guys, I will have it here so boy with difficulty breathing and fever, since you have fever, we have the pressure, we will monitor, and with is conscious? He is conscious, he looks very anxious. Okay, Maybe it's better if we wear DPI. And how about work of breathing? Can you hear sounds from outside? Can we hear sounds, guys? I put the oxygen mask. Do you hear sounds? Sorry. I put the oxygen mask. Lot of Do you hear any sounds? Okay. So, okay. How about the color of the skin? Is and his breathing is very labored. He's working very hard to breathe. Is pale or a bit flushed. Okay.
But is it not working for a reason? Just pause for a moment. Now I have to be this inclination. Just one moment. Shall we restart? Can I rotate? Yes. Okay, guys, so we have suspected upper arm veins obstruction. Please, could you talk start the evaluation? And okay. Is there the mother here? The father. Do I see anything in the night without any instrument? You do not see anything in the down. Because I'm concerned about the separation, this case is Maybe it's better now with the lady. Yes, yes. Yes, so are there any visible retractions? Yes. Where? Everywhere. Okay, so does the thorax expand symmetrically? And does the egg penetrate laterally? All you hear is. Yes. Does it have any others? 38.9. Okay, so it's pretty clear. Okay, yes. Okay, so what about so pulse is present, central pulse is present, and we've got the Yes, yes, strong. so what about breathing time? 2 to 3 seconds. Okay, what about extremities? Are they cold, warm? Warm. Okay, so what about glycemia? Normal. Normal. So, Gaia, please, could you test for function? Yes, for sure. Okay, I see normal And what about the lateral? Okay, and so vertical. do you know the weight? 38. No idea. Guys, the guy is not vaccinated, so keep attention. Okay. Okay, yes, thank you. Yes. Okay, Okay, I take the. So, do I see anything on the skin, like lesions, bleeding, or other signs? No. Okay, thank you. nothing inside, just a look at first. Not vaccinated, he has fever and fever. Now Do I see the epiglottis without any instrument, only opening his mouth? No. Okay, maybe we should call those here throat surgeon. Can you anything important in the notice? Yeah, how is the body temperature? Because he had fever, so. Okay, the father this morning gave him ibuprofen, so Okay. it must. Okay, Okay, maybe they are we should try the ultrasound and see. I'm calling the in MT, okay. And the femoral massage. And then we can I start with sinuses, the nebulizer. we 20 kilos estimated, okay? So guys, now we have the saturation is getting low, so now we have Still stable. System targets, system of autonomic, and now we see how it's going with marathon. Yes. And maybe we should administer paracetamol, which I already Okay, I'm ready to administer paracetamol, intravenous, 300 milligrams. Could you please recall the Done. autorino? Yes. And then we can Okay, I'm calling again the ENT. Construction, and so 0.6 milligrams. Yeah. Thank you. And how is the weight? Still a weight? Sorry, what did you just say? She's prepared now paracetamol given. Yes. And now she's preparing desamethasone. Okay. Okay. So, Is the nebulizer done? Finished? No, not yet. Okay. okay, I'm ready to administer the method. How many milligrams? 0.7 milligrams per kilo. Okay. 1.4 milligrams. Thank you. Could you down you do our Yes. So guys, we have upper with obstruction, 20 years old, with fever. So now we can please take some blood sample, with CBC, blood renal liver function, PCR, PCT, and culture, and take to the laboratory. Yeah. Take 30 minutes Down. done. Okay. How about the pressure? Pressure is okay for agent, he is tachycardic, but not so much, tachypnoid, and saturation is still 86. Sorry,
volumes? No, Still the same. Penetration is Still, you hear mostly Strider. Strider. Okay, thank you. And do I feel anything on a heart? Like what sounds? It's hard to hear, it sounds normal. Okay, so center pulse is still present? Yes. Saturation is still 87, not like we- before. maybe- Fever the same. You're the same, if possible, just communicate. Guys, Alessandro, could you check the center pulse? Is it weak? He is still awake, looking at you, anxious. Okay. Can I feel that? Okay. It's weak. No, the Jefferson 100 milligrams per kilo, because we have already done the culture, so we can. So repeat time? Pardon me? Repeat times. 2 to 3 seconds. Okay, thank you. What about the abdomen? Soft, non-tender, not distended. Okay, thank you. And so color of the skin is still the same. I'm ready to administer if you're ready. Yes. Okay, administer 2 grams of ceftriaxone, equal to 100 milligrams per kilo. Done? Okay. So, nothing new in the No, so there is still striator, bilateral, and the work of breathing is better, it's like before. It's about the same. but pulse is center pulse is coming weak. No, pulses are the same. Okay, it's the same. Okay, maybe we should take another IV so we can do the levels of normal side. Tell me whether you're stable. He's still awake and your epinephrine is finished. Okay, so I come back to my oxygen after Did he meant? Did she this test? No. No. try with another time? Maybe Yeah. next. Maybe we can I took just 30 seconds ago. Is all the parameters always stable? Do you want me to call the infectivologist? Yes. Maybe Maybe we can. help? Yes, we can. Okay. Okay, yes, I So I'm calling the So do you need infectivologist asthma? to ask if there's any Stop advice. there for you. So guys, just a matter of He's going low, but he's still awake. Still awake, anxious. Okay. It is soft. Saturation is going to be Yes, he's Actually, awake. it's working, the tubes. The tubes are okay with the oxygen, 15 liters a minute. Okay. Okay, He's awake, so I'm afraid to manipulate the airways because I'm worried about obstruction. I'm very concerned about But the saturation is going low, so I start to ventilate if you're ready. respiratory rate is very fast. Yes. Okay, great. Good job. Take care of the airways with the once the airway. The status quo is the same. Okay, we'll stop there. Okay. Thank you. Back to the room. Okay. Back to the room. Yeah. You think metà costoi? Ragazzi. La musica Dai, banchetto. Qui ci abbiamo lasciato. attenti a quello. Abbiamo Grazie. But there's the learning point for the debrief, right? So,
had one of the second ideas. So that's unfortunately why. Russia? Say again? Russia? Russia. Yes. Good. There is a college right near me called Russia. So, okay. Welcome. English, Italian, what is your preference? Italian. Okay. So, we'll make sure we go nice and slow. We will not speed up. Oh, we can understand, but maybe we cannot express really well. So Okay. no need to translate what she says, but maybe best for us. Okay. We'll go nice and slow. We won't speed anything up. Just speak clearly and speak loudly. If you're waiting for something and we haven't given a response, make sure you look at us and repeat yourself. And then finally, the scenario will be about 10 minutes, maybe a little less, something like that. So, the scenario. This is a 5-year-old dad. Brought him in today with difficulty breathing, loud breathing, and fever. So you're in the emergency department. Ok, allora quindi un bambino di 5 anni ha difficoltà a respirare, ha la febbre, c'è il papà qui e la respirazione è molto rumorosa. Molto rumorosa. Ok, va bene. Colpo d'occhio il bambino sembra cosciente? He's conscious, he's anxious. È ansioso, Ok, è molto ansioso, è proprio agitato. Ok, va bene. Respiro rumoroso. Dal punto di vista cutaneo è pallido, marezzato, lesioni, cianosi. No, you don't. No and no. Ok, lo portiamo subito qua. Va bene, mappe, gli aerei sono pelvie. Pelvie. Ok, allora. Edema della lingua. No. Ok, allora mappe, intanto comunque mettere sull'ossigeno con una open mask. Va bene, 100%. Sì. E Sophie al B, cominciamo ad auscultare, Nick mette sui parametri. Yes, dei stimoli ispiratori. Ispiratori ispiratori. Sì, l'espansione invece di ridotto massimo. Ok, va bene, allora Nick mette sui parametri. Ok, allora farmaci. Ispiratori. Ok, allora Mappi, prepara un aerosol di adrenalina, ok, va bene. Fatto questa 20 kg. Ok, 20 kg, quindi possiamo fare Una radiata. Sì, però quante Adrenalina. A 5 anni, quindi possiamo fare 4 chiari. Sì, 4 di adrenalina in soluzione fisiologica in aerosol. 4 vials. Ok, Ok, so the aerosol, ok, adrenaline. l'adrenalina e possiamo anche fare il cortisonico. Allora, io credo che sinceramente fare il desentasone. Desentasone facciamo solo semplice domanda, va bene? Perché? 12, fai 12 mg e devo fare idea se abbiamo una vena sì. Ok, 12 mg di desentasone messi su. Ok, va bene. Desaturazione 79 e anche una temperatura di 38. Ok, ma intanto va bene, quindi dobbiamo chiamare gli animatori. Ok, Sì. chiamare anche l'animatore. La saturazione non è migliorata durante le... No, quello sì. Ok, allora è possibile aumentare la pressione? Cioè dobbiamo tirare. Sì. Ok, allora, chiamiamo il controllo quando fosse necessario intubarlo e l'intubazione fosse difficoltosa. Ok, sto chiamando il controllo. Siamo su 49, il bambino ha 5 anni. Quindi, allora, è ancora tutto sommato compensato, direi, ed è febbrile.
Ok, allora, quindi dal punto di vista respiratorio abbiamo l'ostruzione delle alve aeree, giusto? Sì. Il bambino è ancora agitato? He is agitated. He's worse now. Adesso va bene. Ok, allora facciamo rimettiamo sull'ossigeno. Adesso l'oxygen back again. Ok, va bene, tentiamo di non agitarla, tranquillizziamolo. Va bene, a questo punto la B l'abbiamo finita e tutto ci molto stabile, quindi possiamo andare alla C. How is the capillary refill? Couple of time. 2 to 3 seconds. Ok, forse preferisci Cefali? Ok. Does he have any hepatomegaly? No. Ok, Any turgor of the veins? No. ok, quando capire si soffi. Ok, la situazione come soffi. È così. No, you mostly hear this when you have Siamo su un piano. Ok, allora non mi sembra una cosa per cui prima istanze cardiologiche come cose delle regole. No, allora, possiamo fare leggermente una via assolutamente, facciamo un'IGA, emogasanalisi. Ok, esaminati con chimica di base, ma esaminati chimici di base. And chemistry, like some basic chemistry. Va bene, ok. A questo punto direi che possiamo passare alla via, ragazzi. Va bene, ok. Il bambino è sempre agitato o è meno cosciente? Is he agitated or Oppure sta diventando incosciente più is he going to subito? be unconscious? No, still very anxious. È molto agitato ancora. Continua a essere molto agitato. Quindi magari dobbiamo tranquillizzare il bambino, tentiamo di coglierlo. Ok, mentre magari facciamo la B, qualcuno riesce a fare un sacco per un saparo. Se posso ricordare. Are you the father of the baby? Ok, very good. Virus from around the house. No, This morning. Glicemia, next stick. He's breathing like sometimes when they get sick, it's noisy. Spogliamo il bambino. So when he was like that, just part of it. Ha applicato dei come insegna la scienza la Beside me is che il bambino sto facendo un po' un briefing con la scuola. Il bambino potrebbe essere potrebbe essere anche potrebbe anche essere un'epiglottite o una risotracrite. L'otorino l'abbiamo già chiamato, nel caso fosse difficile da trovare. E in case it's difficult to Ok, adesso cerchiamo il senso. They're more or less all of them are sick at home. He had fever yesterday and this morning. He does not have any allergy. He does not take any other medication. And every time, sometimes when he gets sick, he has some difficulty breathing, some noisy breathing. Ok, ma Like I'm going to go and ask, but to this time they brought him in because the noisiness was worse than normal. Everybody is vaccines. We don't believe in vaccination. Okay, thank you. Ok, va bene. Allora, quindi potrebbe essere sicuramente un'epiglottite. Allora, innanzitutto facciamo un'emocultura con un flusso settico. Il paziente non ha allergie, giusto? No, ok. Comunque allergie? Non ha allergie, ok. Allora possiamo fare il certiazione 1 per chilo, 100 mg per chilo, massimo 2 grammi. Quindi 2 grammi di certiazione. Ok, perfetto. A questo punto potremmo anche rivalutarlo, il bambino è sempre agitato. Everyone's always better. Shall we So you still hear. Francamente migliorato, diciamo. stazionario, miglioramento della tachicardia, no signs of corpo estraneo. No signs of foreign object.
Ok, non lascia l'urea. No, salvia. Salivation. Yes, a little bit. Ok, facciamo il spray. Non c'è ragione per le no? Gli altri sono solo la squadra, non ha senso perché io sono non fare nient'altro. Andrei avanti solo con la vigilia e poi c'è fare dei fluidi visto che aveva commentato. Possiamo fare anche 5 ml di soluzione fisiologica da 5 minuti. Otorino chiamato. Otorino è chiamato, l'animatore è chiamato. Esatto. Lì abbiamo richiesto, per caso è arrivato l'esito delle gas analisi, una soluzione fisiologica. Abbiamo messo intanto la soluzione fisiologica, abbiamo fatto 5 ml per chilo in 5 minuti per sostenere il circolo anche se è ancora compensato. Ok, per caso l'otorino sta arrivando? Sì, 3 minutes. 3 minuti. Adesso ha anche un sito respiratorio. Anche un sudore respiratorio. Ok, stavo pensando. Cioè, quindi anche l'aspetto respiratorio. Per fare il secondo per bene, perché se era ancora sulla adrenalina. ancora sull'analisi. E sta tornando fuori. L'adrenalina è ancora in corso, è finito. Allora, se sentiamo degli sigli respiratori, allora dobbiamo mettere il broncodilatore. Broncodilatore anche, facciamo salbutamolo, su quanto pesa? 20. Ok, se facciamo 12 gocce. E visto che ha 5 anni, We'll stop there. Thank you. Great, back to the room. Okay. So, by the way, James, okay, this is a 4-year-old that the child was at home being looked after by the grandmother. We think the child got into some medicine. We don't know what the medication was. Have you had this scenario before? No, è scenario dettagli 8. Oh, okay. So, what's the grandmother called the ambulance? Ambulance arrives. Child is unconscious and breathing very slowly. Hanno preso un accesso in ambulanza? Hanno preso un accesso in ambulanza? So, no. Ambulance brings the child to the emergency room. You are in the emergency room. Nothing else, nothing has been done yet. Ok guys, questa accoglienza la live, Olga di aereo, Roberto al cardiaco, monitor, timekeeper, farmaci. It's unconscious? Yes. Ok, pulse, check the pulse. It's weak. Ok, sento o vedo un respiro patologico? Is there any abnormal breathing? Can she see or hear? So the breathing, just breathing slow. But there's no sound, no noise, No no sound. sound. Ok, what's the color? The color of the skin of the baby? Pale. Ok. È un bambino pallido, incosciente, ma con i polsi presenti, ma deboli, applichiamo un Allora, prima po' tutto il monitoraggio. Ok, here we start clear. Air is clear. Yes. Any secretion? Humors from breathing? And she Snoring? hear No snoring. Ok, è incosciente. Anyway, together, heart, there is muscle. Yes. Okay. Respiratory rate is low, so I will release and Anche il braccio della pressione. and back just to help you. Okay, support. Sì. Respiratory rate. What's your respiratory rate?
Child's breathing at 10. Ok, quindi basta. 16 kg peso stimabile. No increase work with breathing. Symmetrical. 84, va bene. 84 ed è bradicardico. Allora, prima FCG a 12 derivazioni. E io chiamo un cardiologo. Stato da 34 e a 39 è bradicardico. Cerchiamo di migliorare la ventilazione per 2 minuti. Se la ventilazione non andrà bene dovremo passare alle compressioni. La cita abbiamo chiesta, abbiamo una pressione. Metti il piedino dietro la testa e cerca di riposizionare neanche la Tu hai tirato un po' da Ok, prendiamo una pressione arteriosa e controlliamo i segni di precarico. Nel frattempo prendiamo un accesso venoso se possibile. Can I take deviazioni blood gas alla divisa. Ok, allora abbiamo preso un accesso venoso, facciamo un test un'EGA con elettroliti e lattati, un tossicologico. Proviamo a mettere un catetere per fare un tossicologico rapido sulle urine. Can I put a catheter? La pressione a catetere 50, come per 4 anni. Can I take a catheter? La bradicardia continua, mettiamo una tavola e iniziamo l'RCP. Appena possibile facciamo l'adrenalina. 2, 3. Allora, quindi abbiamo basso, prende antipertensivi e diabetici. Allora, controlliamo il testo stick è uscito? Glucoso? 70 milligrams per deciliter. Ok, l'EGA è uscito. L'adrenalina è fluce. Allora a quanto stiamo facendo l'adrenalina? Allora ho preparato 1.6 ml di adrenalina, 0.1 ml per chilo. Faccio l'adrenalina. Ho fatto l'adrenalina e seguito da un flash di soluzione fisiologica 5 ml. Ok, chiamiamo il CARB e chiamiamo un neurologo. Ok, ecco, CARB e un neurologo. Ok, il tossicologico rapido sulle urine ci ha dato qualcosa? Scusami, che era sfogando. Allora, abbiamo una acidosi respiratoria, bicarbonato 6, sodio 6, ma potassio 5, glucosio 6. Quale preso? Un antidiabetico o un antipertensivo? Penso un antipertensivo a questo punto. Dico, non lo so, metabloccante? La glicemia però è buona. E faccio un come è andato dopo l'adrenalina? Niente. Stiamo facendo 2 minuti. Ok. 20 secondi per 2 minuti siamo a 9. Ok, la saturazione è buona. Dimmi la temperatura. Vedo anche la temperatura. Ok, cosa può aver preso questo bambino? Non è un po'. Ok, 5 secondi ci fermiamo. Ok, stop. Analizziamo il tutto. Sempre da grande, quindi mi sembra. No, ma è preparato. Sblocca. Che è successo? Il battiti sulla 110. 110. Is it awake? Baby. No movement. I keep on repeating. Non si muore, raga, quindi è sempre incosciente, continuiamo le recite. Pulse strong. Forte. Let's go to check the pupils. Two reactive. Okay. Any signs on the skin?
Is it cold? Normale. Normal. Sweet? Wet? No. Raga, avete preso un beta bloccante, vogliamo darci un glucagone? Tanto comunque a 70, diamo nel sospetto, allora abbiamo un bambino con incosciente, batti a 110. La pressione 100 su 60. 100 su 60. La saturazione è quella. Nel sospetto di un beta bloccante, che è andato perché aveva mangiato da 3 ore, quindi a 70. Sì, possiamo dare del glucagone. Ok, faccio 2,4 mg di glucagone in volo. Time. Yes. Vai, thank you. Vai. Bye. No? Francesco, did you hear, did they call for anesthesia or intensive care? No. Or, no, they didn't. No. They only ask me heart rate, blood pressure, and temperature. Okay. Who's next to you? First time Quali servono o sono Posso dare chiedere We were asking whether we could use the other team system in terms of CPR. Just in case. Li chiediamo, cioè non li sentiamo. non puoi sentire, sei Okay. Welcome. Thank you. So, first point, uno. This, stay back, and we'll stay back, because if you're too close to it, they can't hear you. So just so you know. Am I okay? I'm probably a little closer to the table, right? That's okay. Okay. Second, dual. Use the language that you're most comfortable. If you've been practicing in Italian, speak Italiano, right? Speak in Italian. If you've been practicing in English, fine, use English. If, when you are talking, make sure that if you're asking for an X-ray, you're asking for a blood test,
you yell it to Raffaele and I so that we can hear you, right? Because otherwise it's kind of wah, wah, wah. We don't know what's happening. Is that okay? Yeah. So you're going to be sitting there. I'll be here. Yeah. Okay. And then what I'll do is I'll give you the introduction, right? And then it starts in 10 minutes. Okay? Now, what language? Italian? English. Are you sure? Okay. Well done. Brave. You can go back and forth. And if you have to go to Italian, that's why Raffaele is paid all of the time. We are sure he is. Okay. All right. So this is a 4-year-old that has been at home with his grandmother. His grandmother found him in the bedroom unconscious. She is afraid that he might have taken some pills. We don't know what the pills are. Grandmother, sorry, no call the telephone. The grandmother, that's a telephone, by the way. Yeah. So the grandmother called the ambulance. Ambulance came and is unconscious, breathing very slowly. Picks up the baby, the child into the ambulance, and you are in the emergency room. Okay, is the grandmother with the baby? She stayed at home. Oh, sorry. Yes, she's a very young grandmother. Congratulations. And that's it. Okay. Do we have any carryover from the ambulance team, like if he's on oxygen, whether they... No, they literally just scoop and run. Okay. Child is here. Last thing, do we have a weight? 20 kilograms. Okay, go. Okay, guys, we have a 4-year-old, 20 kilos, suspect ingestion of pills at home, kind of here unconscious. Alright, Michele airways, circulation, Davide drugs, Chiara monitoring, and timekeeper. How is the child unconscious, you said? Still Unconscious. Okay, is he breathing? Slowly. Slow breathing. Okay, and what about the body color? Pale. Pale. Alright, keep us monitoring, try to get an IV line and some... Okay. Can I see something in the mouth? No. Something? Okay. Okay. Respiratory effort, there are traction or Normal, but slow. Very slow. Slow. Okay. I'm waiting for saturation. Okay. Right there with a very short And lungs clear. An auscultation, clear. Lungs normal. Alright. Normal. Normal. Normal lungs. Yeah. Okay. I'm waiting for Can saturation. you check the pupils as well, please? Was I able to take IV access? Si. Okay, I take IV access, leader. Okay. Okay. Okay, monitorization. Are normal. Pupils are normal. Pupils Pupils true and reactive. reactive to light. Okay. Okay, go ahead with the putting on some high flow oxygen. Okay. Okay. Okay, Okay. Okay. With 1000 oxygen. Okay. Yeah. Does he resist the breathing with the back mask? Yeah. Is he resisting the back mask ventilation? Okay. Okay. Can you check if your entry? Okay, oh, sorry, check the pulses. Check the pulses. Central pulses. They're weak. Okay, keep on the back mask ventilation. Can you remove it? The peripheral pulses. Excuse me? Oh, weak. Okay. And the pressure. Can we Okay. 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 The heartbeat is Okay, so we have been ventilating for some time. The saturation is going up, but the
your heart rate is not. So I would like to start this with the start CPR. Okay. With the bars. Okay. The simple PQ. I think blood for some reason. So I'm calling the PQ. Okay. I prepare epinephrine stabilization 1 to 10,000 2 ml. Okay. I administer 2 ml in push, followed by salt solution flash 10 ml. Okay. Adrenaline administered. I can take an applicant on the tasks. Okay, so we got PQ, he's first with CPR. Is the ventilation correct? Okay. Bilateral? Okay. Can I hear some sound? So he has no suspect normal. Okay. 1 kilo of naloxone. Okay, I give 2 milligrams of naloxone now. Okay, next dose in 2 minutes if no results. Okay. I'm going to call to telegram. Okay. We have a timer, she's not going to be ground. We need to other extreme bradycardia, CPR, and first we need to access whether he instruction. We go to the ventilation is good. Anything else that we might are there any spontaneous or confidence or Guys, I think it's probably a better blocker in persecution because the grandma takes like beta blockers for high blood pressure. Okay, guys, stop with the RSV for a second. Check the pulses. Yeah. Central pulses. Forte. Sorry? Forte. Strong. Okay, strong pulse. So we got the rhythm on check after the naloxone. You are sure he didn't take any opioid? No, just beta blockers. So we just see. Okay, so we can just administer if you want. Okay, with the back mask ventilation. Okay. If you would you like to put a guitar so you're yes. Okay, after the guitar, we're going to stop for 10 seconds to reassess the situation. Okay. Everyone 10 seconds. Just one person ventilating with the guitar. Okay, so we have the boy came unconscious, extreme bradycardia, responded to naloxone despite not having taken any opiates, and to the epinephrine. Suspect beta channel blocker intoxication. PQ is on the way. Yes. Okay. I will call them. We need to check the CLI. Yes. We need to do like glucagon for the beta blockers. Okay. So let's finish the evaluation. Get glycemia. Davide, prep glucagon. Okay. So that was 5 milligrams. Okay. Stop. Okay, back to the room. Ma non c'è che adesso i bambini. No, è vero. Cioè, togliere quello. Any questions about the vacuum? The pulses are on the left side. Right here on left side. Yeah. And below. Okay.
Any other questions? Yeah, we are Ready, okay. So you are working in the emergency department. Okay. And this child is 6 years old and his dad has brought him in. 6 years. 6. Okay. He has come in with his dad. Okay. Because he was worried that he's been really tired for a couple of weeks and then in the last 2 days has not wanted to get out of bed, stayed in bed, really tired, and he's breathing a bit more quickly. So he was worried about him and brought him in to you. Okay. Can I repeat just to make sure that I understand? It's a 6 years old child who went tired for the last couple of weeks, but in the last 2 days he was with trouble of breathing, breathing, and more tired for the last 2 days. That's right? We know the weight? Estimated 20 kilos. 20 kilos, okay. I have time to talk with my team? Yes. Okay. I'm just bringing him in Okay. My name is Rita. I'm gonna be the team leader. I'm gonna distribute the roles. Okay. Marta, are you comfortable with airway and breathing? Yes. Okay. Ines, are you comfortable with circulation? Yes. Diana, can you help Ines with circulation and drugs? Okay. David, are you comfortable with D and E and Sophie the parents? Okay. Please, Mariana, start to make some calculus and do the notes, okay? I want to know, now the patient is here? Yes. We have safety conditions? Sorry, what do you mean? It's safe. It's safe. It's safe. Okay. So we're gonna put our gloves and our mask. I want to do a quick look. How is the behavior of the child? He looks sleepy, but he's looking around and he closes his eyes and then he looks around and closes his eyes. Okay. And how is the breathing? A little bit quick. Okay, quick. And the body color? It's fine. Okay, guys, it seems like we have a child critical here. We need to call for help. Please, David, call the senior pediatrician. Start to the ABCD. The airway is patent or is at risk. Do you see any blood, vomit, secretions in the airway? Any edema at the tongue? Do you hear any abnormal sounds? No. So it seems it's okay. I will proceed to the B. How is the pulmonary auscultation? Okay. Everything is okay with airway, right? Yes. Okay. Please, we have. I think it's normal. You hear fine crackles at the bases. Okay, fine crackles at the bases. How is the peripheral saturation? 92%. Do I see respiratory efforts? Mild. Okay. And the respiratory rate? 30. Okay. So maybe I will need an oxygen face mask with a bag respiratory. Okay. We have that. And have you already finished the breathing, right? Yes. Okay. Please proceed to the C. I will proceed to the C. The pulses, the frequency, and the amplitude of the center and It's very hard to feel them if you're having difficulty. That's accurate. Okay. Fusion. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seconds. I'm trying to IBS. No. Try again, please. Okay. Do I have any signs of critical like hepatomegaly? Yes. Jugular tursins? Yes. Okay. And I already know that they are cracks. Do I get the second? Yes. The blood pressure? Okay. 70/48? Is low. It seems that we have preload signs, so maybe it's a cardiogenic situated shock. So prepare dopamine on perfusion
to start, please. But you can do a bolus of 10 milliliters per kilo for. Do you want me to collect? Yes, Blood or something? Yes, I want you to collect complete blood counts, electrolytes, your renal function, liver function, inflammatory markers, coagulation, and he has fever, blood gas, and he has fever if you can blood culture. Okay, I can. I will send it to the lab. Okay. Okay. And start bolus, please. 10 milliliters. Okay, 200 milliliters. Okay. And prepare the Bolus is ongoing. Try another axis, please. We need 2 axes. Okay? Okay. Okay, I will try to say. Yes, proceed to D. Okay. Is the child responsive? Verbally responsive? Yeah, to verbal. Yes. Verbal stimulus. Yes. Okay. And the pupils are? 2 and reactive bilaterally. Okay. 2? Sorry, 2 millimeters, reactive bilateral. Okay. And do we have glucose level? Yes, normal. Normal. Okay. So now. Do I get the second axis? No. No. Now I Okay, suppose- when the ball is finished, please start abdominal perfusion, okay? If you can't, if you don't have any allergies. So I'm exposing on the body. Is there any bruises, any signs, any rashes? No. No. The temperature is 38.1. Yes, you can do paracetamol, rental paracetamol because we don't have the access to reach it. Sorry, Rita, what do you think about antibiotics in the first hour? Okay. Yes. I'm just on the person. Okay. Yes, but I think dopamine is more important now than antibiotics. If we get another access, we can do ceftriaxone. Yes, you can talk with the The parent. first bolus is still ongoing. It's still ongoing. Okay. So what can you tell me about He's been sick with a cold for the last 2 weeks, and he seemed to be getting better. And then in the last couple of days, last 2 days, he's become very tired. He's starting to breathe more difficult. Just breathe a little more better. He doesn't like to. He used to be able to lie down at night. Now he wants to sit up with pillows, and he doesn't like lying flat on his back. So I don't know what's going on. We were afraid, so we brought him in. Did he have fever before? 2 weeks ago. Just 2 weeks ago? Yeah, the last few days. Okay. And does he have any known diseases? No, before this is not. No medication? No. No allergies? No. When was the last meal? Yeah. We tried to have some breakfast this morning because 8 o'clock this morning. Okay. So now we're doing everything we can to stabilize him. When we have more news, we'll talk to you again, okay? So, what do you have to us? So, he has a cold for 2 weeks now. Okay. Initially with fever, but in the last few days no fever. And in the last few days he also was getting very trouble with laying flat down. He was sleeping with some pillows to get himself up. So, maybe it's a very mild condition, right? Yes, maybe the patient is more comfortable seated or no? Yes. Are you more comfortable seated? That's where that. Yes. Maybe I'll know the position. Okay. Okay. He's off, but you can No diseases, no No medication, no allergies. allergies. Have you already did the rental paracetamol? Okay. Can I'm trying the second exercise. You were successful. Okay. Please reevaluate A, B, C, D, E per How is the airway? Is it still see any abnormal sounds, any blood, any secretion? Still normal. Normal, okay. I will proceed to the V. Is still with the fine crackles or it's worse than the previous? Okay. We see anything more? Everything in the upper No, it's still basal. Okay. We can see respiratory efforts, right? About the same. Okay. The saturation is okay. It's okay. Yes. And respiratory rate 40 is more or less the same. Yes. Okay. So A and B are same. You can proceed to C. The bolus has already finished. Just, yes. Okay, so you can start ceftriaxone now.
Okay, central and peripheral pulses. Sorry, what's running in your under eye feet? It's a dopamine confusion. Dopamine. Okay. Dobutamine. Dobutamine. Okay. Yes. Okay, how are the pulses? Both of them are the same. The pulses are a little bit weak, both of them. Yes. Always the capillary perfusion. 1, 2, 3, 4, 5. Same. Same. Because hepatomegaly is running, okay? Hepatomegaly, jugular dersens, and correctness, signs of preload. Same. Okay. And the blood pressure Is this one? I already. Is the same for blood pressure? No, it's Is the same? I put the. she already clicked. Okay. Okay. Maybe you should think about non-steroid anti-inflammatories because as it doesn't can lay down, maybe it's a pericarditis. Okay, should ibuprofen 50? Yes, ibuprofen and yes, ibuprofen. Okay. And colchicine. Okay. Do you want me to go to D? Yes. Okay. Is it still responsive? Verbally Yes. responsive? Okay. Verbal. Verbal. Okay. Okay. And the pupils are still the same? The pupils are the same. The same. Okay. And no rashes appeared in the meantime? No. Okay. The temperature is still the same or is it dropped? Still the same. Still the same. Okay. We have the blood gas. We have the blood gas results. No, not yet. Not yet. No results from the lab. No. Okay. Okay. Maybe we should advise all the cardiologists because it's a cardiogenic shock and we need his help. Okay. Please, Marianne, call them. Okay. Don't be scared. We are going to treat you. Okay. I'll make it in the recording right now. Okay. We'll stop there. Where did they go? That's okay. Take go back into the classroom. Okay, thank you. Thank you. Now I'm doubting whether I could That was probably a serious. accepting a full guidance. I'm also confused, but now I read out some of that. No. Federico? Got it. No, it's phenomenal. I don't know if I want them. Do we have to remove the Oh, leads? thank you. Thank you. Okay, Ferrara? Yeah. Welcome. Thank you. Okay, what is your preference to do this scenario in Italian or in English or a bit of both? We'll talk to each other in Italian, Okay. and then if we need to ask, I can ask you in English, and then maybe I'll translate to them.
So, okay, or if not, we talk to you in Italian and then he translates to us. Okay. super. Okay. Thank you. Just speak slowly, speak clearly. If you are not sure about something, just ask. We can take our time, no tricks. We're not trying to speed you up. We'll just go slowly. Okay. Just if you're speaking close to the camera, it sets off the other room. So just, you're fine like this, but yeah, keep your distance away from the camera. Do you have any questions about the mannequin? We know we have the same models. Yeah, okay, super. Okay, you are all working in the emergency department, and you've been asked to see this 6-year-old boy brought in with his dad. His dad is worried about him because he's been very, very tired for about 2 weeks, has not wanted to play football, and then in the last 2 days didn't even want to get out of bed. Okay. He also noticed in the last 2 days he's breathing a bit faster. Okay, how old the baby? 6 years old? Sì, il bambino a 6 anni è provato perché è preoccupato, è molto stanco e da 2 giorni non vuole alzarsi dal letto, non vuole giocare a calcio, quindi... Ok, arriva un bambino di 6 anni portato dal papà perché da un paio di giorni ha iniziato a usare il ginocchio inferiore, non può più camminare, nell'ultimo giorno ha iniziato anche che sta iniziando a far fatica a respirare. Io farò il team leader, voi sarete entri Mario i farmaci, Anna il cardio a livello obiettivo, Petra al monitor e Greta alle viene. Com'è l'aspetto di questo bambino? È cosciente? Eyes are closed, but when you speak to him, he opens his eyes every so often. Ok, com'è la dinamica respiratoria? Sento qualche rumore? Just a bit quickly. You don't hear any breathing, but he's breathing a bit quickly. Ok, com'è il colorito invece? Ok, respiro un po' veloce perché iniziamo subito con ossigeno al 100%, maschera come reservoir, 10 minuti di minuto, e poi iniziamo con il monitoraggio e poi partiamo con la valutazione. Posizione maschera per reservoir, quindi 200%. Sì, per favore. Vado a fare l'analisi. Ok, posizionata la There's the maschera. death here. Ok, yeah, the death. Ok. Hi. Diario What do you want to know about the airway? Okay. Out clean, secretions. No secretions? Edema nella lingua. Ok, anche per avanti, ascolta, per favore mettiamo la Saturazione alla ok, 91 qui ossigeno al 100%. Ingresso aereo ci sembra simmetrico senza rumori aggiunti, corretto? Ok. You hear flying crackles at the base. Flying crackles. Ok. Bilateralmente. Ok, ci sono segni di distress respiratorio. Forse non è sufficiente utilizzare la maschera come reservoir. Do we have pipe flow nasal cannula here? Okay, do we have them? Can we do it? You can put in prompts and I will try. Nasal prompts, please. Okay. He's 6 years old, ha 6 anni, quindi peso stimato 20 kg. Possiamo iniziare con 25 litri. Esatto, 25 litri di minuto, vai avanti con la valutazione, per favore, grazie. La preparazione. Lei mi sembra più musicale, confermi, favore, grazie. I toni cardiaci sono validi, ritmici, le pause sono libere. You hear a gallop. Ok. Il tempo di refill? 5 seconds. Il tempo di refill allungato. Time out un attimo, sentire cosa ha da dire l'analisi. In aggiunta alle cose dette, 2 settimane fa, avuto un inizio, sembrava di febbre e raffreddore ed erano tutti un po' malati. Gli altri sono guariti, lui sembrava migliorare e poi è Ok, la mia ipotesi diagnostica è insufficienza respiratoria da disordine neuromuscolare, episodio infettivo, paralisi muscolare ascendente tipo Guillain-Barré, ragazzi. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è comunque trattare la parte respiratoria che stiamo facendo. Gli metterei comunque un accesso venoso,
gli elettroni galoppo, la paralisi con i respiratori e tutto che torna. Chiamare comunque un anestesista perché questo può andare solo in peggioramento e abbiamo bisogno di un supporto delle DL perché non deve tirare la parte del sicuro e chiamare la farmacia se abbiamo le immunoglobulina endovena che sono l'unica terapia che dobbiamo fare in questo momento. Ci sono segni di precarico, dolore delle giugulari, epatomegalia. Sì, dolore delle giugulari. Ok. I called the pharmacy to ask if they have and here for safe airways. Aspettate che Does they have the immunoglobulin? They're asking what is the indication for the immunoglobulin? Which set the Guillain-Barré syndrome. Okay. They're given as parent. Ovviamente ce la stanno preparando. Comunque, adesso abbiamo un quadro di ipotensione, esattamente tachicardia e anche epatomegaly. How much do I feel the liver? 4 centimeters. Ok. Keep developing, cioè potete stare sviluppando contemporaneamente anche uno shock cardiogeno, quindi in realtà in questo caso è ipotensivo, quindi piuttosto gli metterei un accesso venoso, la pressione differenziale non mi sembra molto aumentata e partirei subito con un inotropo, con l'adrenalina in questo caso. E facciamo 10 di ADC nel ok. L'ECG lo mandiamo al cardiologo? Forse c'è un sovraslivellamento confuso nell'SD. Aspetta, chiediamo al cardiologo, se non siamo sicuri non prendiamo decisioni su questo. Posso finire la valutazione? Sto sentendo il polso periferico, mi sembra di sentirlo benissimo. Sì, debole. Ok, le estremità come sono? Estremità fredda e polso periferico. Ok. I called the cardiologist for the EKG. Yeah, they're going to come in about 2 minutes. Ok, dispongo un accesso venoso a livello generale e somministro. Esatto, eseguiamo gli esami ematici, comprensivi anche di emocoltura, troponine ed EGA per gli elettroliti. E poi ok, e somministriamo in infusione continua adrenalina al dosaggio di 12 mg in 100 ml di soluzione fisiologica, ok? Esatto, che corrisponde ad una velocità di un cc orario. Come dosaggio è 0.1 Il rubinetto è a 2 vie della via. Ok, è comunque uno shock ipotensivo, quindi disporrei anche un altro accesso per favore, Mari. Anni, per favore, continua con la valutazione. Volevo sapere qualche informazione sulla diuresi? Not since he's arrived. Non da quando è arrivato. Ok, proseguo. Ok, allora, lui a livello di responsabilità è cambiato qualcosa? No, he's still very sleepy. Ok, le pupille come sono? 2 millimeters reactive. Ok, faccio una glicemia capillare. Normal. Ok, espongo e guardo, sto guardando la cute, volevo sapere se ci sono dei segni cutanei, qualche rash. No, ok, la temperatura corporale è 38,1. Allora, recap. Bambino in shock ipotensivo e diciamo di stress respiratorio. Le ipotesi che adesso possiamo fare sono fondamentalmente due. Il quadro cardiologico a me torna comunque anche con la storia di paralisi ascendente, quindi comunque abbiamo richiesto l'emoglobina endovena, ce le stanno preparando. Nel mentre l'ipotensione la stiamo trattando per le mie cose attive, se vediamo che risponde un po' con la pressione comunque dobbiamo iniziare anche con quei fluidi perché sennò è vuoto. Io adesso chiamerei il cardiologo per capire se ci è arrivato l'ECG. Sì, arrivava tra 10 minuti. Abbiamo disponibile per farne in Esatto, adesso chiedo questo e facciamo un'altra valutazione. Ok ragazzi, abbiamo preso il secondo accesso? Sì, abbiamo disposto il secondo accesso a livello. No, we couldn't get the secondary access. Riusciamo a mettere più vie su quello disponibile. Can we get more than one way in the first one that we We have? have a 3-line access here. Yes, adrenaline's going there. You tried a second Yes, IV. but we don't manage. You were not successful in the first attempt. Okay.
Okay. Let's start the second evaluation, please. Yes. And now I'm going to ask for the ultrasound machine. Can you ask them? Yes. Okay. Bye. Can we get an ultrasound machine to check the heart? Yeah, with the cardiology is bringing it. Oh, Ok, quindi facciamo la salutazione. Ok, le ragazzi. preghiere sono ancora aperte, ossequiazioni da aspirare. Stop there. Thank you. Ok. Back to the Grazie. And how is breathing? A bit quick, mild increased work of breathing. Okay, and the color of the skin? Normal. Okay, so the path spectrum for A and B. So divide the roll and we go to the ABCD. Now these three airways, gentle circulation, little monitor, mommy tracks, alarm ladies code, and you please the doctor will help you. Guys, nothing to please. Yes. Okay. Airways patent. What are you looking for? In mouth. So you don't see any, no secretion? You don't see anything? No? Okay. No edema of the tongue? Okay. Is 0.9. Pardon? Is 0.9. Check it, Nick. A little bit. Yeah. Okay. Okay. They're entering symmetrically and bilaterally. Yes. And no pathological stance. When you listen? Yes, yes. Okay. You hear fine crackles at the bases. Okay. Bilaterally. Let's see. We have saturation, guys. Yes, it's 91%. Okay. So I put the oxygen, the breathing mask, 15 liters, to 100%. Thank you. You see, we have heart rate of 152 with that single rhythm. I can't hear any murmurs, auscultation, and I check for blood sign, any liver or jugular. Yeah, it's down 4 to 5 centimeters. Okay, and jugular? It's distended. Okay, and respiratory time? 5 seconds. Okay, and extremities are cool. Okay. And guys, I want you to focus that pressures is like the video. Okay. So 74 to 45. Okay, and you can try to take an ID access. Am I able to take an ID peripheral access? No. No, I'm not able. Okay, guys, I'm worried. I'm concerned about the situation, okay, because the pressure is low. Yes. It's a compensated shock, okay. Maybe a hypergenic one because of the liver, okay, and jugular, okay. So I think I have to have one ID access, okay. Can we try again? Yes. Meanwhile, to the board. Yes, please. And I go on with the first assessment. Yes. The pupils are reactive and symmetrical. Yes, 2 millimeters. Okay. Do I have a glycemia and breast Normal. Temperature? 38, so it's with reactive right. So I try in the foot. Am I able? Okay, now we have ID access. So can you prepare a bolus of normal saline? I think we need a small one. What do you think about it? Yes. Maybe I check the load sign every 5 minutes. Yes, please. Okay. So I start with 5 ml per kilo of normal saline. Yes. Perfect. Do you want to put an ordinary catheter? Yes, sure. I do it for you. And maybe it's useful to collect a story, just to know if he has a cardiomyopathy or something like that. Okay. Can I collect the story? Okay. So we're doing the bonus. I think that we can look at the art. Can we and the focus? Can we do a focus? Okay. The machine is broken. Okay. So we don't have it. We have just realized. Okay. We have science. Okay. But I think it's quite. We can ask for X-ray. Yes, we can ask for an X-ray. And I think it's the Transderivation AKA. Okay, the rhythm is sinusal. I don't see other
I take the blood for the blood gas and for the exams. I can take troponin and BNP too. Of course. Okay. And what's the name of culture because he is febrile. Yes, so maybe we can perform some paracetamol. Yes, I try to detect the access. I'm able with the other foot to take another access. Yeah. No. Okay, so we have only one access. If you agree, I can finish the bolus. Yes, I think the priority is the bolus that Yes. is with fever, but paracetamol. I finish it by hand and I start with the acetaminophen, 15 mg per day. Any change in liver, jugular during the fluids? No. Okay. Okay, guys, a little recap for Georgia. Yes. Okay, we have only access. We did a little bonus. Okay, we checked for private science. We don't have a bonus, but we call for an X-ray. Okay, very good. And in the meanwhile, in history, he's a previously healthy child. He was asthenic and with difficulty in readings in the last 2 weeks, very asthenic and very tired. He doesn't want to eat. Last meal this morning, no allergy, no other medication. About 2-3 weeks ago, okay, cough, sore throat, so dry episode of the appendix. Okay, so it could be a myocarditis. What do you think? Yes. Okay. Do you have an hemogas and Yeah, I think will be analyzed about the blood gas. It's not very good. It's not okay. Okay, so guys, we call the cardiologist. Can we pre-alert the PICU? I think it's a good idea. Maybe even you would be eventuality to start an inotrope. Yes. For the cardiac. Yes. Okay. I think that we, in this moment, we can check again the pressure and see if it's our priority or not. Okay. And the frequency got better, so maybe it can respond to the This is still a critical patient, so maybe we can be ready for cardiac arrest with the EPI. Yes. Okay. EPI, you are prepare EPI. The arrest EPI. Okay. So it's still hypotensive, maybe a little bit better, but still hypotensive. Okay. What do you think to improve the respiratory support? We have 92, 94. Yes, we can put a CPAP. Can we? Okay. I don't know if it's a right choice in this moment because it's a little bit hypotensive, but we can think about furosemide. Okay, it's the urinary output is Nothing since arrival. nothing since arrival. Okay, maybe we can wait the starting of inotrope before doing the furosemide. And maybe we can wait also for the electrolytes in the blood gas. Yes. And if you agree, I can prepare the epinephrine and continuous infusion. Yes. I don't know what do you think about the choice of the inotrope between epinephrine and norepinephrine. I think that it could be a cardiac dysfunction. So epinephrine. Yes. I don't think it's. By the way, the ICU is coming in 10 minutes to evaluate the patient. Okay, is there anything else you think we can do for this patient? Okay, yes. Do we have the blood gas? No. Okay, don't have it. Doesn't matter. The pressure is going a little bit better. Do you want us to reassess the patient? Maybe we can be prepared if the PICU want to put an invasive monitoring like an arterial line or venous pressure, central pressure. I try again with another access in the last arm that I have. Okay? Yes, success. So we have to access it. Okay. So we can also prepare advanced ways for the yes, we can call for radiologists for an official ecography. Yes. Okay. Yes. I'm gonna call the radiologist. Okay. And maybe for the official ecography. Okay. Yes. It's a little bit better. Yes. Okay, we'll stop there. Alright, back to the room. Okay, back to the one. Not far here. In there. Okay. Questa è